больше будет визиты бизнесменов из Узбекистана и из Пакистана. اور کل بھی ملاقات ہے ہماری، کل بھی ہوئی بزنسز کے ساتھ پاکستانی بزنسز، اور آپ کی ملاقاتیں، آپ کی ازبکستان کی جو بزنس کمیونٹی تھی، اور انشاءاللہ کل یہ آگے پھر بھی میٹنگز ہیں جو میں اور آپ اٹینڈ کریں ге. Вчера встречались бизнесмены обеих стран и разделили мнение, и завтра тоже будет еще раз встречаться, и будут подписаны многие договоры. آپ نے جو ابھی مجھے شکریہ ادا کرنا تھا، جو کتاب آپ نے پریزنٹ کی، جس میں آپ نے خود انٹرسٹ لے کے کہ ازبکستان کی زبان میں اور اردو میں کتنے زیادہ لفظ ملتے جلتے ہیں. تقریباً میرے خیال میں آپ نے ابھی جو مجھے کتاب دی تھی، ہاں، 3,000 ایک ہمارے ایک ہی اردو میں اور ازبکستان میں وہ جو ملتے ہیں ایک دوسرے سے. تو میں اس کا بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے یہی نہیں صرف فیصلہ کیا کہ ہم تجارت بڑھائیں گے، ہم ایک جو ظہیر الدین بابر جو پہلا مغل بادشاہ تھا جو ازبکستان سے تھے، تو اس کے اوپر اب مل کے ہم جوائنٹلی ایک فلم بھی بنا رہے ہیں. Только что мне подарили книгу, там около 3000 слов и в узбекском языке, и в нашем языке урду. Это очень, я очень рад. И мы планируем Захируддин Бабар, об Захируддин Бабаре, чтобы и драма это, или фильм, чтобы издали, и мы будем это... اور ہمارا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اپنی کنیکٹیوٹی ازبکستان اور پاکستان افغانستان کے تھرو، افغانستان کے ذریعے آپس میں جو کنیکٹ کرنے کا ہمارا پلان ہے، جس میں سب سے پہلے ابھی تو ٹرکس جانے شروع ہو گئے ہیں، ہوائی جہازوں سے کنیکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے. وہ جو ہم پورا پلان کر رہے ہیں کہ ازبکستان کی ایئر لائن پاکستان آئے گی اور PIA ادھر جائے گی. اس سے ٹورزم بھی بڑھے گی، اس سے ہماری تجارت بھی بڑھے گی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹرین جائے گی پاکستان سے افغانستان کے ذریعے ازبکستان، وہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ کنیکٹ بھی کرے گی، اور جو ہمیں پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرے گی، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کو پاکستان اور پھر گوادر سے کنیکٹ کرے گی. Это большой проект, это связи между Узбекистаном и Пакистаном через Афганистан. Мы надеемся, что связи будут установлены и по шоссе, и по железной дороге, и по авиации, и торговля будет развиваться постепенно. ہم نے будет соединенный с Гвадором. ہم نے پاکستان نے اپنا موقف آپ کے سامنے کشمیر کے اوپر رکھا. ہمارے خیال میں کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی وائلیشن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر اسی طرح انفورس کرے انٹرنیشنل لا جو یونائٹڈ نیشنز کو کرنا چاہیے. Кашмирский еще очень важный вопрос. Кашмирский вопрос очень важен для Пакистана. А мы надеемся, что Узбекистан будет все сделать, чтобы эта резолюция Совета Безопасности была осуществлена, и международное сообщество поддержало Пакистана. اور آخر میں مسٹر پریزیڈنٹ، اسلاموفوبیا کے اوپر ازبکستان اور پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ یہ جو فریڈم آف سپیچ کے نام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک مسلمان ملکوں کو مل کے کیمپین کرنی چاہیے. اور میں ابھی بھی جو ہم نے کیمپین کی، جس میں پاکستان، مجھے بڑا فخر، ہم نے لیڈ کیا وہ کیمپین، کہ 2 مغربی ممالک کے سربراہوں نے اس چیز کو ہمارے موقف کو کے ساتھ بالکل انہوں نے اگری کیا ہے کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. ایک پریزیڈنٹ پوٹن اور دوسرا کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو، دونوں نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو اب تک فریڈم آف سپیچ کے نام پہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، تو آپ اور ہمارا دونوں کا اس چیز کے اوپر ایک ہی موقف ہے.
Мы имеем общее, в смысле, мнение, взгляды, что касается исламофобии. И я, недавно президент Путин и премьер-министр Канады тоже сказал, что которая идет, в смысле, там, пропаганда против ислама. Мы соединены будем делать все то, чтобы в смысле это, решать эту проблему. और मैं सिर्फ अफ़गानिस्तान से आखिर में ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी बात कि ये जो कनेक्टिविटी होगी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से उज़्बेकिस्तान और फिर आगे, इससे सिर्फ यही नहीं फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, इसका उज़्बेकिस्तान को सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा, इसका अफ़गानिस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने 40 साल एक बड़ा मुश्किल वक्त देखा है और अब अफ़गानिस्तान में कम से कम अमन है, तो एक तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने फ़ैसला किया है कि हम किसी तरह ये जो अफ़गानिस्तान का पैसा इन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत पहले लोग मुश्किल में थे और मुश्किलात में इजाफा है, तो हम लॉबी करेंगे उसके ऊपर। और फिर अफ़गानिस्तान और सारे जो इलाके के लोग हैं उन सब से मिल के वो तय करेंगे कि वो क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से अफ़गानिस्तान को रिकग्निशन मिल सकती है, वो क्या चीज़ अफ़गानिस्तान करेगा कि वो उनको दुनिया रिकग्नाइज़ करेगी। तो वो हमने फ़ैसला किया है, हम मिल के इसकी कैंपेन करेंगे। Я еще раз говорю об Афганистане, что если будет в Афганистане, не будет война, будет все спокойно, мы будем связаны с Афганистаном и с Узбекистаном. И взаимовыгоды больше получит Афганистан, чем мы страны. Мы хотим, чтобы в Афганистане было спокойно. И те деньги, которые конфисковали это западные страны, чтобы они отдали эти деньги Афганистану, и бедный Афганистан, чтобы стал на своих ногах. Hurmatli bosh vazir janoblari, hurmatli ommaviy axborot vakillari, qadrli do'stlar. Avvalambor go'zal va betakror Pokiston diyorida delegatsiyamizga ko'rsatilayotgan samimiy mehmondo'stlik uchun mamlakat rahbariyati va xalqiga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Your Excellency, Mr. Prime Minister, dear representative of mass media, dear friends, first of all, I would like to thank you all, of course, the leadership of Pakistan and people of Pakistan for the great respect and hospitality you are showing to the delegation of Uzbekistan and the beautiful and unique land of Pakistan. Fursatdan foydalanib, barchangizni yaqinlashib kelayotgan Pokiston kuni bayrami bilan yana bir marta chin qalbimdan qizg'in tabriklayman. Using this opportunity one more time, I would like to sincerely congratulate you all with the occasion of upcoming holiday, great holiday, Pakistan Day. Davlatingiz siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda erishilgan yutuqlaridan, uning jahonda ortib borayotgan nufuzi va obro'sidan do'st sifatida biz benihoyat xursandmiz. As a friend of Pakistan, we are very glad to acknowledge the great achievements your country is achieving in the areas of political development, social, economical development, and cultural development. Ochig'ini aytaman, ushbu tashrifimiz anchadan beri kutilgan edi, lekin pandemiya cho'zilgani sababli biz bu tarixiy uchrashuvimizga nihoyatda puxta tayyorgarlik ko'rganimiz uchun bugungi kunga nasib qildi va bu voqea diplomatik munosabatlarimiz o'rnatilganining qutlug' 30 yilligi arafasida bo'layotgani ham alohida ahamiyatga egadir. In fact, I would like to honestly acknowledge that this visit was long awaited, and we have been actually planning this visit for quite a long time, but because of the pandemic situation, it took a little longer, but during that time, we decided to get ready to prepare ourselves to this visit in order to make all the necessary steps. And
this very occasion is taking place in the celebration of the 30th anniversary of building the diplomatic relations between our countries, and it gives another good signs of importance for this issue. Biz Pokiston bilan birgalikda nafaqat ikki mamlakat, balki strategik jihatdan muhim bo'lgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalari o'rtasida mustahkam hamkorlik ko'prigini bunyod etyapmiz. And together with Pakistan, we're not only building very strong strategic cooperation between our countries, but also we are actually constructing and building that very strong and important bridge between Central Asia and South Asia. Albatta bugun hurmatli do'stlar, biz bosh vazir Imron janoblari bilan o'tkazilgan sermahsul ishonarli bir-birimizga juda ko'pdan beri bu muloqotimizni kutgan edik. Mana shu muzokaralarimiz davomida ikki tomonlama hamkorligimiz holati va istiqbollarini yuzasidan atroflicha fikr almashdik. And dear friends, today with His Excellency Prime Minister Mr. Imran Khan, we have discussed a lot of issues and that we've been waiting for some time, and we had very productive talks, and we had actually very good occasion to talk about the existing situation and the progress and the future achievements that we are actually very positive and decisive to achieve. Muloqotlarimiz chog'ida hukumatlarimiz amalga oshirayotgan yangi O'zbekiston, Naya Pokiston dasturlarining mushtarak ekanini yana bir bor ta'kidladik. During our negotiations, we have one more time underlined that there are a lot of similarities between the new Uzbekistan program and the Naya Pakistan program that our governments are implementing. Ayniqsa biz mamlakatlarimiz o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar ko'lami jadal kengayib borayotganini katta mamnuniyat bilan ta'kidladik. And with great pleasure, we have also stressed out that economic and trade relations between our countries has been developing very fast and in an expedited manner. Savdo va iqtisodiy yo'nalishlardagi aloqalarimizni chuqurlashtirish uchun katta salohiyat mavjudligini aytib o'tdik. And we have also mentioned that there is a huge opportunity and capacity even further develop and deepen our ties when it comes to trade and the economic relations. Xususan bugun imtiyozli savdo to'g'risidagi bitimning imzolangani yuk tashuvchilarining tashuvlarining boshlanayotgani o'zaro manfaatli hamkorligimiz yo'lida yangi qadamlar bo'ldi. Specifically, the preferential trade agreement that was signed today, and that those cargo shipments that have, the transportations that have started today became another very important step towards strengthening our relations. Muzokaralar davomida Pokiston hududi orqali xalqaro dengiz portlariga chiquvchi Termiz, Mazar-i Sharif, Qabul, Peshawar strategik temir yo'lini qurish ishlarini yaqin muddatlarda boshlash muhimligini alohida ta'kidladik. And we have especially pointed out that it is very important to start the work aimed at building the railway, Termiz, Mazar-i Sharif, Kabul, Peshawar railway that will link us to the seaports, international seaports of Pakistan, and this is very important to start that work very in the near future. Tranzit masalalarini shaxsan nazoratga olish to'g'risida bosh vazir janoblari bilan alohida kelishib oldik. And we have reached a special separate agreement with Mr. Prime Minister about installing this personal control over the transit-related issues. Hududlarimiz o'rtasida bordi-keldilar jonlashganini biz uchun ayniqsa e'tiborga molik. Misol uchun Namangan va Panjob viloyatlari o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalarini yuqori darajada rivojlanyapti. And it is very important for us as well that our regions are building connections and ties between themselves. And for example, there is building new relations between Namangan region of Uzbekistan and Punjab province of Pakistan, with this very good new level of development.
Biz mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va Afg'onistondagi bugungi vaziyat yuzasidan batafsil fikr almashdik. Ayniqsa ushbu mamlakatda kun sayin murakkablashayotgan gumanitar holat ikki tomonda ham jiddiy tashvish va xavotir uyg'otayotganini qayd etdik. We have also discussed the issues related to regional security, and it is very important to ensure that regional security will be built, specifically taking into consideration that Afghanistan situation, and it is getting even more difficult and complicated day after day, and it is having certain impacts on the well-being of population of Afghanistan. That's why we, both sides are underline the great concern on this situation in Afghanistan. Biz xalqaro hamjamiyatni Afg'onistonga insonparvarlik ko'magini ko'rsatishga e'tiborni yanada kuchaytirishga chaqiramiz. And we will call international community to pay even greater attention to providing humanitarian aid and assistance to Afghanistan. Ushbu mamlakatning xorijiy banklardagi moliyaviy aktivlariga sanksiyalarni bekor qilish bo'yicha bizning yondoshuvlarimiz birga alohida bir ekanliklarini alohida qayd etdik. We have specifically and separately underlined that we have common views when it comes to the necessity of cancelling that the sanctions that were imposed on the funds of Afghanistan that are located in the foreign banks. Biz Jahon sayyohlik tashkiloti bosh assambleyasi 25-sessiyasi Samarqand shahrida o'tkazish tashabbusini Pokiston tomonidan ma'qullangani, qo'llab-quvvatlangani uchun minnatdorchilik bildiramiz. And we would like to express our gratitude for Pakistan for providing support to our proposal of organizing the 25th session of the World Tourism Organization's meeting in the Samarkand city of Uzbekistan. O'z navbatda biz 2025-2026 yillar uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi nodoimiy a'zoligiga Pokiston nomzodiga ovoz berishimiz yana bir bor ma'lum qilamiz. At the same time, we would like one more time to announce that we will vote for Pakistan's becoming non-permanent member of UN Security Council for the period of 2025-2026. Hurmatli jurnalistlar, qadimiy Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan O'zbekiston va Pokiston xalqlarini azaldan umumiy tarix, o'xshash til va boy ma'naviy meros chambarchas bog'lab turadi. Dear representatives of mass media, I would like to say that the great countries of Pakistan and Uzbekistan have very strong ties being located in the crossroads of the Great Silk Road, and we have very common, a lot of similarities when it comes to history and a very similar language and a very rich cultural legacy. Biz bugun har ikki qardosh xalqlarning ko'hna an'analari, boqiy ma'naviy rishtalarini yanada qayta tiklayapmiz. And today we are actually rebuilding those bonds and links between the two great and brotherly people of these two countries. Ilm, fan, ta'lim, sanoat, kino, sport, yoshlar masalasi, axborot hamkorligi sohalaridagi aloqalarni bundan keyin ham chuqurlashtirishga kelishib oldik. We have agreed that we will further deepen our cooperation in the areas as science, education, arts, cinema, sports, and the youth, as well as in the information. Yana bir quvonarli holat O'zbekistonda yil sayin urdu tilini o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. Yaqinda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida urdu tili, adabiyoti, Pokiston tarixi va madaniyati kafedrasi tashkil qilindi. Another good development I would like to mention here that in Uzbekistan the attention and interest to Urdu language has been increasing year after year, and very recently in the Tashkent State University of Oriental Studies the chair of Urdu language and literature, Pakistan history and culture was established. Ziyorat turizmini rivojlantirish maqsadida mamlakatimizda
mamlakatlarimizda turizm vazirliklarini, vakolatxonalarini ochishga kelishib oldik. And we have agreed that in order to further develop the regional religious tourism between our countries, we will establish representative offices of tourism ministries in both countries. Kengaytirilgan uchrashuvlar chog'ida barcha yo'nalishlar bo'yicha vazirlarimizning aniq rejalarini eshitdik, 10 ta muhim hujjatlarga qo'l qo'ydik. And during these meetings with the ministers, we have discussed the issues related to developing the ties and relationships between the two ministries of both countries. And we have discussed the plans, and we have agreed on those, and we have signed 10 very important documents towards that end. Biz bugun qalbimizga yaqin bo'lgan Pokiston diyoriga tashrifimizning ilk daqiqalaridan boshlab katta izzat, ikrom va hurmatni his etib turibmiz. Bularning barchasi so'nggi yillarda bosh vazir bilan o'tkazgan do'stona va yaqin munosabatlarimizning yorqin amaliy ifodasi desak mubolag'a bo'lmaydi. And today we are very vividly feeling and there's a very great respect and attention paid by Pakistan people to our delegation during our visit. And I would like to say that if we mention that this is a very tangible result of the cooperation being developed with the support of His Excellency Prime Minister, it's not going to be any exaggeration. Ma'naviy ildizlarimizdan kuch va ilhom olayotgan aloqalarimiz kelgusida ham xalqlarimizning orzu intilishlariga va biz kutayotgan katta rejalarga mos ravishda yangi marralarga ko'tariladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. We believe that very strong roots that we have between our cultures will inspire us, will spur us for building even better and stronger ties between our countries and to provide a better opportunity for development, and it will actually be intact with the dreams of both countries, and we will be able to achieve even greater levels. I believe to that. Thank you very much.